Кто руководит встречей? Арджуна Чарандас из Сочи. Арджун Чаран Прабhu from Sochi. Oh, Arjuna Charan Prabhu, Hare Krishna. Харе Кришна Махадьюти Махарадж. Примите Как наши поклоны, дела? пожалуйста. Please accept our obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. What's with the Mayavadi jumper? Почему у вас такой джемпер цвета майавади? That's the color Mayavadis wear, not Vaishnavas. Такие цвета майавади носят, не вайшнавы. Our color is saffron. You see, this is Наш цвет это шафран. this is Vaishnav color. Вот это вайшнавский цвет. The color you're wearing is in the mode of passion, Тот цвет, который вы носите, это в гуне страсти. but you're supposed to be a brahmachari. А вы должны быть брамачари. Why do you wear clothes in the mode of passion? Почему вы носите одежду в гуне страсти? Are you trying to attract the girls? Хотите привлечь девушек? Просто этот джемпер нам пожертвовали. Я This вынужден его jumper, носить. we got it as a donation, so I have to wear it. No, you don't have to wear it. Вы не вынуждены ничего носить. Sometimes people donate a bottle of whiskey. Does that mean you have to wear that? Иногда люди жертвуют Does бутылку виски. does that mean you have to drink that? Что теперь, ее нужно пить? What if somebody donates you a hamburger? А если вам пожертвуют гамбургер? You have to use your intelligence to discriminate. Нужно включать разум, чтобы понимать, что хорошо, что плохо. And whoever gives you the gift like that, then you can use the opportunity to explain this person about our culture. И когда вам дарят такой подарок, можно это использовать как возможность объяснить человеку что-то про нашу культуру. What if somebody gives you a jumper that's polka dots? А если вам подарят свитер, который будет в горошек, You're going to wear polka dots? будете носить одежду в горошек? Спасибо, Махарадж. Мы можем начинать, преданные подключились. The devotees have joined, so we can start. Да, брамачари должны носить одежду в гуне благости. Okay. What's the temperature there, Arjuna Charan Prabhu? Какая у вас температура воздуха там? 16 градусов примерно, плюс-минус. Around 16 degrees, more or less. What did he say? Around 16 degrees, plus 16 Celsius. No, are you serious? Серьезно? 1.6? Yes. Here it's 41. А здесь у нас 41 градус. А где вы сейчас находитесь? Where are you now? Okay, here we go. Махарадж, may I please just... Now listen, if you want to follow along and sing along, that's okay. But if you do, turn your microphone off. Слушайте, если вы хотите подпевать, то это хорошо, но, пожалуйста, выключайте микрофоны. Because there's a bit of a time lag, and if you sing, then I'll hear an echo, which will be really disturbing. Потому что из-за задержки по времени, из-за интернета, когда вы будете петь, если я буду это слышать, то меня это будет отвлекать, потому что там будет как эхо. Modem? Not. What? Not. Oh, sorry. Well, it was. What happened? What did you do to it? Did you do something? No. Lapati Prabhu, you still there? No, your internet connection is unstable. Anyhow, at least I have a connection. Lapati Prabhu? Yes, please continue. It's good. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Praja Jana Ranjana Yashodanandana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Praja Jana Ranjana Yashodanandana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Stota Sadasi Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Niki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Famous Go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Sochi Ki Jai Sagadan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним.
Vanchakapa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Paritanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 13, entitled, just a second, Nature, the Enjoyer and Consciousness. Мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Глава 13, названная «Природа наслаждающегося и сознания». Text number 16. Текст 16. Bahirantascha bhutanam acharancharameva cha sukshmatvat tad avigeyan durastan. Whoops, what happened? Oh, what happened? Somebody threw a Russian verse in my face. Кто-то мне в лицо бросил русский стих. I was reading from the database, all of a sudden I got the Russian translation. Я читал Веда-базу, а вдруг мне тут русский перевод. No, you click on the Veda-base again. You just click. What happened? Change the program. Okay, I'll start again. Я снова начну. Bahirantascha bhutanam acharancharameva cha sukshmat vatat avideyan durdastanchantake chatat. Okay, translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving. Because he is subtle, he is beyond the power of the material senses to see or to know. Again, I'm getting the Russian text in front of my face. Why can't we just keep that way? Just change the program again to the place where you're reading. No problem. Well, there's a problem because I can't see the English. Мне в лицо, говорит, влезает русский текст постоянно. Я не вижу английский, поэтому мне очень неудобно. And it's even covering up my database place to click. И Веда-базу не могу читать из-за этого. Oh, боже мой. Ask Dira Prabhu to help you with this. Мы показываем просто тем, кто смотрит, чтобы они видели, могли. They're showing the verse to those who are watching, so that they can read it alongside. Yeah, well, that's great, but what about me? А что насчет меня тогда? Нужно нажать Alt-Tab и выбрать программу, где. See, I can't access the database now. Я теперь не имею доступа к Веда-базе. Alt-Tab нажмите, Dira Prabhu. Alt и Tab. Command-Tab. Okay, now it's okay. Все нормально. But just leave it that way, okay? Но пускай так и остается. Не нужно там ничего делать, пожалуйста. Okay, translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving. Because he is subtle, he is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку она тонкая по природе, ее невозможно постичь с помощью материальных чувств, ни увидеть, ни узнать. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Oh God, here we go again. Опять. More Russian. Снова Okay. русский. Okay.
In Vedic literature, we understand that Narayan, the Supreme Person, is residing both outside and inside of every living entity. Из ведических писаний мы узнаем, что Господь Нараяна, Верховная Личность, пребывает внутри и вне каждого живого существа. He is present in both the spiritual and material worlds. Он одновременно находится и в духовном, и в материальном мире. Although he is far, far away, still he is near to us. Хотя он очень и очень далеко от нас, в то же время он всегда рядом с нами. These are the statements of Vedic literature. Об этом сказано в Ведах. Asino durum kachati sayano yati sarvataha. From Katha Upanishad 1:2-21. Из Катха Упанишад 1:2-21. And because he is always engaged in transcendental bliss, we cannot understand how he is enjoying his full opulence. И поскольку он вечно испытывает трансцендентное блаженство, наслаждаясь своими богатствами, с помощью материальных чувств мы не в силах увидеть или понять это. We cannot see or understand with these material senses. Этого мы не видим и не понимаем нашими материальными чувствами. Anybody know a verse that confirms that point? Кто-нибудь знает стих, который подтверждает это высказывание? That we cannot see or understand with these material senses. Что этими материальными чувствами мы не сможем его понять или увидеть. А также Кришна Намади, Бхавит Грахим Индрия, Севон Махехиджи Ходал, своему, да, Спаратья, да. I can't hear him. Ата Шри Кришна Намади. Точно! Спасибо. Ata Shri Krishna Namadi na bhavet gayamindriyai sevam mukhi jivado swayameva spuratyataha. Once Srila Prabhupada was speaking on this verse and he was emphasizing this sevam mukhi jivado. It means beginning with the tongue. Однажды Срила Прабхупада рассказывал об этом стихе и основное внимание уделил вот этой фразе «Севан мукхи хиджих вадау». Все начинается с языка. And Srila Prabhupada said, of course here it says, jivado means beginning with the tongue. Джихвадау означает «начиная с языка». So Srila Prabhupada commented that sometimes people are surprised to hear that our process of yoga begins with the tongue. И Срила Прабхупада сказал, что иногда люди удивляются, когда слышат, что наш процесс йоги начинается с языка. So what it means is Ata Shri Krishna Namadi. Let's see, just a minute. Everything about Krishna, Ata Shri Krishna Namadi, means the holy name and everything else. Ата Шри Кришна Намади означает все, что касается Кришны, то есть святые имена и все остальное. Na bhaved grayamindriyai cannot be understood with the mundane senses. Все это невозможно понять мирскими чувствами. Not even the subtle mind or intelligence. На это не способны даже тонкий ум или разум. But only when the Supreme Lord becomes pleased by the devotee's service, then everything gets revealed. Только лишь тогда, когда Верховный Господь становится доволен служением преданного, этому преданному все открывается. Okay, back to the purport to 13:16. И возвращаясь к комментарию к сегодняшнему стиху. Therefore, in the Vedic language, it is said that to understand him, our material mind and senses cannot act. Потому в Ведах сказано, что материальные наши ум и чувства не могут постичь Господа. Sometimes devotees are a little bit perplexed. Иногда преданные немножко вступают в ступор. Bhakti Silky says that he cannot join because the host was kicked around. Can the host not him? Did you hear that, Labdi Prabhu? Там одна преданная пишет в чате, что не может зайти в Bhakti Silky. Бхактин Силки из Германии пишет, что не может зайти в нашу беседу, потому что организатор беседы ее выбрасывает постоянно. She said the host kicked her out. Он говорит, что организатор ее выбросил. Srila Prabhupada didn't kick anybody out. Шрила Прабхупада никого никогда не выбрасывал.
Okay, let's see, where are we? Скай попробует зайти еще раз. Let Если, her try to если come не again. получится, то есть ссылка на YouTube, там тоже можно смотреть. If she cannot join, let her try again. If she cannot join, then she can have the YouTube link. А можете эту ссылку здесь в комментариях выслать, и я ей скопирую. Я боюсь что-то делать, потому что у Махараджа может Понял, опять понял, переключиться экран, Хорошо, хорошо. если я начну что-то делать. No problem. Please continue, Maharaj. What's that? We continue, okay. So yeah, when sometimes devotees get perplexed by something about Krishna's qualities or pastimes. Иногда преданные начинают... Иногда что-то из игр Кришны или из его качеств вводит преданных в недоумение. Or philosophy. Или какой-то момент философии. But that's because we're trying to understand with our mundane senses, mind, and intelligence. Но это происходит лишь потому, что мы пытаемся это понять своими мирскими чувствами, мирским умом или разумом. In order to understand the Supreme Personality of Godhead, one has to have purified senses, mind, and intelligence. Но чтобы понять Верховную Личность Бога, наши чувства, наш ум и наш разум должны быть очищены. Continuing with the purport, Продолжаем комментарий. one who has purified his mind and senses by practicing Krishna consciousness in devotional service can see him constantly. Однако тот, кто очистил свой ум и чувства, занимаясь преданным служением Господу в сознании Кришны, видит Господа постоянно. I know a couple of instances when someone asked Srila Prabhupada whether or not he can see Krishna. Я знаю несколько случаев, когда Шрила Прабхупаду спрашивали, а вы видите Кришну? And Srila Prabhupada said, I'm seeing him at every moment. Шрила Прабхупада отвечал, я вижу Кришну каждое мгновение. It is confirmed in Brahma Samhita that the devotee who has developed love for the Supreme God can see him always without cessation. Это подтверждается в Брахма Самхите. Преданный, развивший любовь ко Всевышнему, всегда, постоянно видит его образ. Anybody know the verse number? Кто-нибудь знает номер стиха? Excuse me, not the verse number, the Sanskrit. Прошу прощения, не номер стиха, а как звучит санскрит из Брахма Самхиты об этом. The relevant portion of the Sanskrit. Вот то на санскрите, как звучит то, что о чем было сказано? Приманджана Чурита Бхакти Вилочанина. Точно. Спасибо. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Sampat Sadaiva Hridayesha Vilokayanti. Okay, we'll leave that for a moment. Just the point is this Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Premanjana means the ointment of love. The eyes are tinged with ointment of love. Приманджан означает, что глаза его умощены бальзамом любви. To understand Krishna, we have to love Krishna. Чтобы понять Кришну, мы должны любить Кришну. So as long as we love matter and love our bodies and other people's bodies, we can't love Krishna. Но до тех пор, пока мы любим материю, до тех пор, пока мы любим свои тела или тела других живых существ, And it is мы не сможем полюбить Кришну. And it is confirmed in Bhagavad Gita 11:54 that he can be seen and understood only by devotional service. И в Бхагавад-гите 11.54 подтверждается, что увидеть Господа и понять его можно только лишь при помощи преданного служения. So, ananyaya means without being mixed with anything else like fruitive activities or speculative knowledge. Ананья означает без примеси чего бы то ни было, например, деятельности ради плодов деятельности или спекулятивного философствования. And then, how do you say? And there are these two words, gyatum and drashtum. Gyatum means to know, and drashtum means to see. И используются два этих слова, гьятум и драштум. Гьятум означает постичь, узнать, познать, а драштум означает увидеть. Devotional, bhaktya means devotional service. Бхактия означает преданное служение. Tvananya means without being mixed with fruitive activities or speculative knowledge. Вананья означает без примесей деятельности ради плодов деятельности или философских
спекулятивных философских размышлений. Then, Shakya, then it's possible. Шакья означает, тогда это возможно. Yatun Justun Chatatpena, to know and to see the Supreme Lord in truth. Только тогда возможно увидеть и познать Верховного Господа воистину. And then Prabhupada translates the last line of the verse as, the Sanskrit is Praveshnuncha Parantapa. И последняя строчка звучит на санскрите как «Правештунча парантапа». Parantapa means, it's referring to Arjuna, subduer of the enemy. Парантапа – это относится к Арджуне, покорителю врагов. Krishna also calls Arjuna Parantapa in other places, in particular the second chapter of Bhagavad Gita. Кришна в других местах также называет Арджуну этим словом парантапа, в особенности во 2 главе Бхагавад-гиты. So then in the translation of the verse, Prabhupada says, only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. И в переводе, в литературном переводе, что Прабхупада пишет, только так можно проникнуть